Dear students, in the previous class we have discussed about the electric current, electric circuit, open circuit, closed circuit, and different types of substances that are conductors, insulators, what is the conventional flow of electric current, and the unit of charge, definition of the Coulomb, unit of electric current, and ampere, potential difference, and also we have studied the unit of potential difference and the instrument which are used to measure the potential difference and the current. And also we have seen how the ammeters and voltmeters are connected in the electric circuit. And also we have seen some of the symbols which are used in the electric current. Okay, student, today we shall continue with the next part of the electricity. Now students, we will study the important law to the electricity, so that is Ohm's law. Ohm's law. So here, observe here is the photo of the scientist Ohm. So a small information about the scientist Ohm. So he is a German physicist. He is a German physicist. Observe here, he is a German physicist. His name is George Simon Ohm. His full name is George Simon Ohm. Okay, students. So he established 1826. In 1826, he established the relationship between the current. Potential difference, and the resistance in an electrical circuit. So he is a German physicist. His full name is George Simon Ohm. So he established the relationship between the current, potential difference, and the resistance in an electric circuit. So that relationship, what he has given, so his relationship is called as Ohm's law. So now we will see, students, according to Ohm's law, at a constant temperature, observe here, according to Ohm's law, this is an important law. At a constant temperature, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends. Students, so listen carefully and also observe. At a constant temperature, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends. Okay, students. So this is the Ohm's law. You have to remember. Now, students, so you already know the Ohm's law. That means if I is a current flowing through a conductor, if the current flowing through a conductor is I, and V is the potential difference. V is the potential difference across the conductor.
So then, according to the Ohm's law, observe here, at a constant temperature, so this point is to be very important. The current flowing, students, observe clearly the statement. So the current, observe here, the current flowing through a conductor. So that means current means I. So current is represented by I. So current flowing through a conductor is directly proportional to, observe clearly, directly proportional to the potential difference across its ends. That means, so don't mug up this Ohm's law, just you can remember at a constant temperature, that means the temperature should be a constant. The current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends. The current, the symbol used for the current is I, and if V is the potential difference according to this Ohm's law, so it will becomes, so the current flowing through the conductor is directly proportional. So observe here, so this is a proportionality symbol. This is a proportionality symbol, students. So if you observe this proportionality symbol, this V represents the potential difference, or it is also called as voltage. So at a constant temperature, the current flowing through a conductor is directly proportional to the voltage, or the potential difference across the conductor. So that means if the voltage or the potential difference increases, then the current flowing through the conductor is also increases. So this is a proportionality symbol. So if one increases, then the other also increases. So if the potential difference is decreases, then the current flowing through a conductor is also decreases. So therefore, so this is the simple way to recognize or remember the Ohm's law. So at a constant temperature, the current flows through a conductor. Observe here, the current is represented by the symbol I. So current flows through a conductor is directly proportional to the potential difference across the conductor. So if the voltage increases, current also increases, or the voltage decreases, then the current also decreases. So we can say either it is called as a voltage or the potential difference. So if you remove the proportionality symbol, so we will get a constant. So that constant is R. So therefore, so after removing this, it will be I equals V by R. I equals V by R. So if you cross multiply this, so R to the left side of the I, so it will becomes V equals IR or RI. Observe clearly, students. So this will becomes V equals RIR, I into R, where V is the potential difference or the voltage, where I is the current and R is the resistance. Okay, students, I think you have understand the Ohm's law and also the mathematical form of the Ohm's law. Statement of the Ohm's law. So by knowing the statement of the Ohm's law, so we will derive the formula I is directly proportional to the V. So if you remove the proportionality constant, it will become I equals V by R. If you cross multiply this,
So it will become V equals R into I athwa over R I R. So where V is the voltage, R is a resistance, and I is the current. So V is the voltage or potential difference, R is a resistance, and I is a current. Okay, students. Now, what is meant by resistance? Now we will see what is meant by resistance of a conductor. Observe here, resistance is defined as the ratio of the potential difference across the conductor to the current flowing through the conductor. So it is defined as the ratio of potential difference across the conductor to the current flowing through the conductor. Or so it is um, also defined as it is the property of a conductor to resist the flow of charges through it. So it is the property of a conductor to resist the flow of charges through it. That means it avoids the electrons, or it protects the electrons to pass through in a circuit. So by using the symbolically we can say that resistance is ratio of the potential difference across the conductor to the current flowing through the conductor. That means R equals, that means symbolically we can write R equals R. So this is the resistance. R equals, observe here, ratio already you have know the definition of the ratio in mathematics. So voltage potential difference means V, R equals V. So 2 ratio of potential difference to the current flowing through the conductor. Okay, students. So simply, if you remember this, resistance means it is the ratio of the potential difference across the current and the across the conductor to the current flowing through the conductor. So its actual definition is resistance is the property of a conductor to resist the flow of charges through it. That means it avoids the electrons to flow through the conductor. So that is called as the resistance. Now students, so what you have seen in the definition in the previous. So resistance R equals potential difference by current. So symbolically R equals V by I. R equals V by I. So by using this Ohm's law, we can draw many number of formulas. So Ohm's ಲಾವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಏನಿದೆ, ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಸಿಂಪಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಐ ಈಕ್ವಲ್ಸ್, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸರಳ ರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬಂತು, ಐ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ವಿ ಬೈ ಆರ್. ನೆನ್ಪಿಡಿ ಅಲ್ವಾ, ಐ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ವಿ ಬೈ ಆರ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ, ಬೈ ದಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಸೊ ಏನಿತ್ತು ಡೆಫಿನೇಷನು, ಕರೆಂಟ್ flowing through the conductor I is directly proportional to the potential difference. I is directly proportional to the potential difference across the conductor. So this is the Ohm's law. So after removing the proportionality constant, we got this formula. By using this formula, we can write
R, so V equals IR, R. So if you cross multiply this R to here, I to the denominator, we will get R equals V by I. So this is an example how the resistance act in a circuit. Okay. Now, so what causes for the resistance? So in this figure, we will understand clearly the cause for the resistance. So what are the cause for the resistance? Observe the figure first. So now students, we will understand the cause of resistance. So if you observe this figure, and that is the first figure, so it is a metal wire. So when free electrons drift inside a conductor, so if a free electrons are drifted inside the conductor, so they frequently collide with its positive ions. That means they are free. They frequently collide with the positive ions or the atoms which are present in the metal or the conductor. So the motion of electrons is opposed during the collision. So the motion of the electrons. Observe here, the motion of the electrons is opposed during the collision. So this point to be remembered. ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಮಗೆ ಮೆಟಲ್ ಇದೆ, ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ವೈರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ವೈರ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಇದರೊಳಗಡೆ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಇದು ಕಂಡಕ್ಟರಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೆಟಲ್ ವೈರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಬ್ಲೂ ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವು, ಇವು ಇದಾವಲ್ಲ, ಇವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಸೊ ಇದರೊಳಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ಫ್ರೀ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಫ್ರೀ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಕೊಲೈಡಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಇವೇನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ದೇ ಕೊಲೈಡ್ ವಿತ್ ದ ಅಯಾನ್ಸ್, ಕೊಲೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ these electrons collide with the ions in different direction with different speeds. So they collide with the ions in different direction and also with different speeds. So there is no net movement of the electrons in particular direction. So there is no net movement. So observe here, so the electrons, they are colliding with the ions. There is no particular direction for the electrons. So therefore the current does not, as a result, there is no flow of current in a particular direction. Observe students, understand this. So metal, in a metal wire, so metal wire ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದರೊಳಗಡೆ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವು ಅಯಾನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಅವಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಅವುಗಳು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪರವಾಗಿ there is no flow of current in any particular direction. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಿಗರ್, so in this second figure, the two ends of the metallic wires, so that means two ends, this end and also this end, two ends of the metallic wire are connected to two terminals of the
battery. So observe here, this is a cell or battery. So ಈ ಎರಡೂ ಎಂಡ್ಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ವೈರ್ನ ಎರಡೂ ಎಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ವೈರನ್ನ ಒಂದನ್ನ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೊ there will be a potential difference is created between two ends of the wire. So ಈ ಎರಡು ವೈರ್ನ ಎರಡು ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ದಿ ಎಂಡ್ ಟು ದಿ ಲೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ವೈರ್. ಆಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾದವು ಇಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆದವು, ರೀಅರೇಂಜ್ ಆದವು, ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆದವು. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಸೊ ಅದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದಿ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, opposite to the direction of the flow of the electrons. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾವೋ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾವೋ ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಆರ್ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ Ohm's law, definition of the Ohm's law and the different formula by using the Ohm's law and cause for the resistance. So how the current flows. Now students, so the SI unit of resistance. So the SI unit of resistance is ohm. The SI unit of resistance is ohm. It is denoted by the symbol here. This symbol represents ohm. This is a ohm. Okay students. So that ohm is this symbol, it is taken by the Greek letter omega. So it is taken from the Greek letter omega. Okay students, almost all the symbols are taken from the Greek letters. So it is a omega. So this symbol is taken from the Greek letter omega. So I think you have understand the SI unit of ohm. Okay. Now what is meant by ohm? 1 ohm. What is meant by 1 ohm? So 1 ohm means, so observe here students, observe here, if the potential difference across two ends of a conductor is 1 volt and the current through it is 1 ampere, so then the resistance of the conductor is 1 ohm. 1 ohm. So if the potential difference across two ends of a conductor is 1 volt, V stands for the volt, and the current through it is 1 ampere, then the resistance of the conductor is 1 ohm. So it is very easy to remember if we write it in the form of formula. In the form of formula. So if you observe here, so this is 1 ohm. 1 ohm equals 1 volt by 1 ampere. So that means 1 volt. So that means the potential difference across the two ends is 1 volt and the current through it is 1 ampere. And the current through it is 1 ampere, then it is 1 ohm. Okay. Now students, so the relationship between the resistance and the conductor. Now we will see the relationship between the resistance and the current. The current through a resistor is inversely proportional to its resistance. The current through a resistor is inversely proportional to its
resistance. So that means, so in symbolically, so we can write, symbolically we can write, so observe here the current through a resistor, current through a resistor I. So current means current is represented by a symbol I. So I is inversely proportional to, so that means write the proportionality constant. So, and if it is inversely proportional, write 1 by R. 1 by R. So it is, the symbol is like this. So that means the current through a resistor, is inversely proportional to the resistance. That means if the resistance, so that means it is in the denominator. So if the resistance decreases, then the current increases. Observe clearly and understand, students. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆದಂತೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಸೊ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂತೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ written by the symbol R. Okay, students. Now we will move on to the next. So students, if you observe in an electrical instruments, so the tungsten, the filament tungsten is almost all, it is widely used in an electric lamps. The tungsten wire, observe here. So observe the bulbs. You might have using in your home. ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಲ್ಬ್ಸನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆ ಬಲ್ಬ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದಿರ್ಬೋದು, ಈ ಥರದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೆಳುವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ತಂತಿ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ, ಸೊ ಇದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದು. ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸೋಣ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ನೇ ಆಗಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಬೇರೆದನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಹೈ. ಸೊ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ melting point. So here the melting point. So that means the tungsten wire will not easily melt at low temperature. So its melting point is high. So and the resistivity, so its resistivity is also very high. So therefore it does not burn readily at high temperature. ಸೊ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಯಾಕೆ ಟಂಗ್ಸ್ಟನನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಹೈ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕರಗುವಂತಹ ಬಿಂದು, ಕರಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಲೋಹಗಳನ್ನು ನಾವು ಕರಗಿಸ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಕರಗುವಂತಹ ಬಿಂದು ಏನಿದೆ ಹೈ ಇದೆ. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಅದು ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಗ್ಲೋಸ್ ಅಟ್ ವೆರಿ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬಲ್ಬು ಗ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೆಳಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಬೆಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಲ್ಬನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ 1-2 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಬಲ್ಬ್ ಹೀಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದು ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ತನಕ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದರೊಳಗಡೆ ಬಲ್ಬನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ, 2 ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ, 3 ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಬಿಟ್ಟರು ಕೂಡ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ವೈರು ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ,
ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್. ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ lamps glow at very high temperature, hence tungsten is mainly used as a heating element of electric bulbs. Electric bulbs ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಅನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೈ ದ tungsten is used in the filament of electric lamps, because it has very high melting point and very high resistivity. Okay, now student, so we will see the another instrument, rheostat. Another instrument, rheostat or variable resistance. So you observe this symbol, you are already seen in the different symbols which are used in the electric circuit. So in this chapter first ನೀವೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ವೇರಿಯಬಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಡಿವೈಸ್, ಇದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್. ಸೊ ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿವೈಸ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿವೈಸ್. ಸೊ ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್ is a device used to change the magnitude of the current by changing the length of the resistance wire inserted into the circuit. So it is called as variable resistance, or in another way it is an rheostat instrument. Okay students, so observe here. So it is connected to wires. So by moving this to right or move and fro, ಸೊ ಇದನ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೊ ಇದನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್, ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಕ್ರೀಸು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಕ್ರೀಸು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಒಂದು ಪರ್ಪೋಸ್ಗೆ ಈ ರಿಯೋಸ್ಟಾಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾವ್ so we will see the difference between the resistance. So what is the difference between the, now we shall see the difference between the resistance and resistor. Resistance means, so it is a property by virtue of which a material opposes the flow of current through it. Resistance means, so it is the property, ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಏನು, ಸೊ ವಿಚ್ ಅಪೋಸಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್, ವಿಚ್ ಅಪೋಸಸ್ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ಆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದನ್ನು ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಮೀನ್ಸ್, ಸೊ ಎನಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ it is a material which has some resistance is called as a resistor. Okay students, I think you have understand the difference between the resistance and resistor. So now students observe here. So here there is an activity. That activity is here a first one is this is the conductor. So this conductor or this conductor is connected to the key, and it is connected to the cell or battery, so which is in series connection of ammeter. You know, this symbol indicates, this symbol represents the instrument ammeter, which measures the flow of current, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ. ಸೊ 1 ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ನಾವು ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ.
ಸೊ ಆನಂತರ ಕೀ ಮೂಲಕ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಿಚ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮೀಟರ್ಗೂ ಕೂಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಮ್ಮೀಟರ್ದ ಡಿವೈಸ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್. ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸರ್ ಇದು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ 1 2 3 ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದಿರಲ್ಲ? ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಸೊ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಟ್ಸ್ ದ ವಯರ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ವಯರ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಇದರ ಲೆಂತನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಇದರ ಲೆಂತನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಬಲ್ಡ್. ಇದೇನಾಗಿದೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ 2ರಷ್ಟಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ವಯರನ್ನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ವಯರನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ರೀಡಿಂಗು ಅಮ್ಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ರೀಡಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಅಮ್ಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಟು ಒನ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ವಯರ್ or the length of the conductor increases, the current flowing through the conductor decreases. ಅಂದರೆ ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಂತೆ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಮ್ಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 1/2 ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಒರಿಜಿನಲಿ 1/2 ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ಈಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಸೊ ಎಸ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಥಿಕ್ಕರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 and 2. ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ 1 and 2, 1 ಮತ್ತು 2, 1 ಮತ್ತು 2ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ, ಅದರ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ದಪ್ಪ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒಂದನೇದರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎರಡನೇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಲೆಂತನ್ನು ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕರೆಂಟು ಆಫ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಮೊದಲು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅದರ 1/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಇದರ ಥಿಕ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ದಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ದು ಇಫ್ ದ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಎ ಥಿಕ್ಕರ್ ವಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಸೊ ಸೇಮ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅದೇ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ of the same length, the current in the circuit increases. Observe here, current in the circuit increases. ನೋಡಿ, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದರ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಮೇಲೆ ಲೆಂತ್ ಕೂಡ ಏನಿರಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ಲೆಂತು ಮತ್ತು ಈ ಲೆಂತನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಲೆಂತ್, both the length of the conductors are same, but the thickness is increased in third one. So when we use, students understand, when we use a thicker wire of the same material, of the same length, the current in the circuit increases, which is shown in the ammeter. Okay, ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಎರಡನೇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಮೂರನೇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಈಗ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದರ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಇದರ ಲೆಂತು ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, ಅಂದರೆ ಲೆಂತ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. So when we use copper wire of similar dimensions in place of nichrome wire. So when we use copper wire of similar dimensions in place of the nichrome wire, ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ
ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೈಕ್ರೋಮ್ ವೈರ್ ಬದಲಾಗಿ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ನಾವು ಕಾಪರ್ ವೈರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ಸೊ ಇದರ ಥಿಕ್ನೆಸ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು, ಆನಂತರ ಲೆಂತ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೆಂತ್, ಬ್ರೆಡ್ತ್, ಹೈಟ್. ಸೊ ಲೆಂತು ಮತ್ತು ಥಿಕ್ನೆಸ್ಸು ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ನು, ಸೊ ಅದು ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೆ, ಬಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಬದಲಾಗಿ ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಕಾಪರನ್ನೇನಾದ್ರು ಹಾಕಿದರೆ, ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ದ ಕರೆಂಟ್ in the circuit increases more than that of the nichrome. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ is a very good conductor of electricity. So by observing this activity, so we will come to the conclusion after that. So after this, understanding this, the diagram. ಸೊ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನಾವು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅದು ಏನೇನು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಟ್, ಸೊ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಸೊ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೆಲ್ಲಿಗೆ, ಆ್ಯಮ್ಮೀಟರ್ಗೆ. ಸೊ ಆಗ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬದಲಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇದೇ ಕಂಡಕ್ಟರನ್ನು, ಅದೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರನ್ನು, ಅದರ ಲೆಂತನ್ನು ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಲೆಂತನ್ನು ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇಫ್ ಯು ಡಬಲ್ ದಿ ಲೆಂತ್, ಸೊ ದೆನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಆರ್ ದ ಅಮ್ಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಸೊ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಟು ದಿ 1/2. ಸೊ 1/2 ಆಫ್ ದಿ ಇಟ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಥಿಕ್ಕರ್ ವೈರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆರ್ ಥಿಕ್ಕರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಥಿಕ್ಕರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಲೆಂತ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ನು, ಸೊ ಸೇಮ್ ಲೆಂತು, ಸೇಮ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ನು, ಲೆಂತು, ಬ್ರೆಡ್ತು, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲೆಂತ್, ಬಟ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಕಾಪರ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ನೈಕ್ರೋಮ್, ಸೊ ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ increases. Okay students, I think you have understand clearly, there is no doubt about this, the activity. So therefore we can say that we will conclude from that activity. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. Observe factors on which the resistance of a conductor depends. Factors on which the resistance of a conductor depends. So it depends upon its length. It depends upon its length. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು, ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ 1/2 ಆಗುತ್ತೆ, 1/2 ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅಂದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಅದರ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್, ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಿಂಬಾಲಿಕಲಿ ಬರೆಯೋದಾದರೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಲೆಂತ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಲೆಂತ್, or is directly proportional to the length of the conductor. That means if the length increases, resistance increases. Observe clearly, ಅಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದಂತಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನದರ್ ಒನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನೋಡಿ ನಾವಲ್ಲಿ. ಸೊ it is inversely proportional to the area of the cross section. So it is inversely proportional to the area of the cross section. ಅಂದರೆ ಅದರ ಏರಿಯಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದಂತೆಲ್ಲ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಏರಿಯಾ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಇಟ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ
If the area increases, then the resistance decreases. Observe clearly, inversely proportional ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, the another one is nature of the material. The resistance also depend upon the nature of the material of which the conductor is made. Agli naval observe in the previous activity. So if we place an copper metal in place of nichrome, we will get a more current than that of the nichrome. Illi material kuda important. So the resistance of the copper wire is much less than that of the nichrome wire. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದಿ ನೈಕ್ರೋಮ್ ಆಫ್ ವೈರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಲೆಂತ್ ಇರಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ ಅದರ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಅದರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿ ನೈಕ್ರೋಮ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಕಾಪರು ಮತ್ತು ನೈಕ್ರೋಮಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಅಪೋಸಸ್ ದಿ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ವಿಚ್ ಅಪೋಸಸ್ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ಲೋ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕರೆಂಟು ಫ್ಲೋ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಪರ್ ಈಸ್ less compared to that of the nichrome, so therefore the current flows so more in the copper wire. So R is directly proportional to it is totally symbolically R is directly proportional to length of the conductor and it is inversely proportional to the area of the cross section of that conductor. Okay, now students, resistivity, now it will be called as resistivity. Resistivity is defined as the resistance offered by a cube of material of side 1 meter when current flow perpendicular to its opposite faces. Resistivity is defined as the resistance offered by a cube of material of side 1 meter when current flows perpendicular to its opposite faces. So this is a symbol of resistivity. It is a rho. It is a rho is equal to R into A by L. Or rho equals resistivity. Rho equals R into A by L. Now students, we will see the unit of resistivity. So the SI unit of resistivity is ohm meter. The SI unit of resistivity is ohm meter. So in symbolically it is written as ohm. So this is a Greek letter omega. You recall? So this is a Greek letter omega. Okay. So now we will see the difference between the resistance and the resistivity. We will see the difference between the resistance and the resistivity. Resistance means electrical resistance of a conductor changes with the length or area of the cross section of the conductor. Resistance anta helidre resistance nalli alli ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಚೇಂಜಸ್ ವಿತ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅದ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಅದು ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
So resistivity of a conductor remains constant at a particular temperature. So particular temperature ittu ant helire resistivity increase agalla ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So the resistivity will not increase or decrease, it will remains constant at particular temperature. But whereas in case of resistance, so it increases or decreases depending upon the length and the area of the cross section of the conductor. If the length increases or decreases, the resistance also increase very variable, or it may increase or decreases. If the area of the cross section of the conductor increase or decrease, then also resistance increase or decrease. Okay students, now students recall so what we have learned in this period. So in this period we have learned the Ohm's law, and next one the mathematical representation of the Ohm's law so clearly. So then the definition of the resistance, and next the symbolic representation of the resistance, and the causes of the resistance. I think you have understand. So in the SI unit of resistance, and the definition of the 1 ohm. So this is the key point to remember 1 ohm, and the relationship between the resistance and the current. And next we have seen why the tungsten is used in the filament bulbs. So and also we have seen the instrument rheostat. So the difference between the resistance and the resistor, and then by doing the activity, so the resistance or the current flowing through a conductor so depends upon the length, cross section, and the material of the conductor. So this what we have seen, the resistance of the conductor depends upon length, area, nature of the material, temperature of the conductor, and its relationship. So and then the resistivity, definition of the resistivity, so it's SI unit, and the difference between the resistance and the resistivity. Okay students, we will see in the next class. Okay.